Okay, so here it is. So para hindi ka magsala nga simplify, sundon mo lang ya PEMDAS. PEMDAS. Diba PEMDAS? Usuloy na ka dyan, parenthesis, exponent, multiplication, division, addition, and subtraction. So busulingon, unahan mo it-simplify ya sa sulod ka parenthesis. Kung may parenthesis, ang muli unahan mo dang it simplify. And then kung may exponent, amo ang exponent. Tapos kung multiplication kag division, amo rin una pili sa na mag-change or mag-interchange, pwedeng unahan mo si multiplication or division. Andi sila dapat ma-start kagali sa left to right kung ingod si multiplication or division. Tapos halimbawa naman 7 times 4 divided by 3 nan. Diba, Jack PEMDAS? Hindi ka magamba nga ay nauna si multiplication, unahan mo lagi si multiplication. Hindi. Kung nagaingod si multiplication kag division, mas start kagid from left to right. From left to right. Okay, so going back here, diba, nakutang PEMDAS. So yung unahon mo dyan is amo ang negative. I-multiply mo ana ya negative. I-distribute mo ang negative sa sulod ka parenthesis. Halimbawa, negative times x, that is negative x. Negative times negative 8, that is positive 8. Correct? So, amo rin sa sulod nimo ka parenthesis. And then, copy positive 7. Amo mo dyan, i-substitute mo man to 7 28, diba? 7 times 4, 28. Plus 7 times t, that is 21x. Okay, para hindi ka magsala. Diyan. Kung negative times negative equals positive. Negative times positive equals negative. Gets? Kung positive times positive, still positive. Gets? And then, mo doon lagi is simplify doon. Simplify mo doon. Combine like terms. So, bali, nimo siya nga negative x. Ano yung angay na combine like terms? So, silingon, angay yan nga x. Angay yan nga variables. So, ano yung mga angay nga variable? Di, amo ang negative x kag 21. So, i-add mo sanda. Ay positive, negative. So, positive 21x plus 8 plus 28. Then, simplify. Negative plus 21x, that is, or negative x plus 21x, that is 20x. Tandaan, kung sa addition, negative, plus, positive, depende. Kung mataas si negative x, kung mataas si negative, tapos manaba si positive, amo sundon mo. Kung mataas naman kung manaba naman si negative, tapos mataas si positive, amo rin yung sign sundon mo. In this case, negative d, so 1 lang diya, 21, mataas yung sign ni positive, so yung positive, yung atong ibutang di, positive 20, hindi negative 20, kundi positive 20, plus 28 plus 8, that is 36. So final answer is 30. 20 plus 36.